Today we are going to start a new chapter, water. So water is a common term, isn't it? You all know more about water than me. About 3/4 of our land is covered with water. 75% of our earth is covered with water. Water supports a lot of aquatic organisms, from very microorganisms to macroorganisms. Our human body, by 65% of our total body weight is water. Water is able to dissolve many substances in a dissolved form. Water is essential for plants, for human beings, for animals. Without water, it is very difficult for us to exist. So today we are going to discuss about some important characteristic properties of water. First one is the boiling point of water. So suppose we are taking a beaker or a round water flask as seen in your textbook, and we are taking water in it. We are placing a thermometer inside the round water flask and we are closing it and we are heating it. First, the temperature is normal. When you start heating it, the water slowly starts boiling. Record the temperature. You can see that it is 100 degrees Celsius. Continue burning it. Continue not burning, sorry, heating it. The temperature never changes. It remains stable at 100 degrees Celsius. So we can infer that the boiling point of water is 100 degrees Celsius. But how can you define boiling point? The temperature at which a liquid boils at normal atmospheric pressure is its boiling point. Okay? The temperature at which a liquid, that is water or any other liquid, boils at normal atmospheric pressure is its boiling point. So the boiling point of water is 100 degrees Celsius. Now we are going to the second topic. Now before going to the topic, let me ask you some questions. Now, suppose you are having a car at your home, you are going for a long drive. When you are going along, what happens is that suddenly the car stops. Your father or brother, someone who comes out, opens the bonnet, the front part of the car, and you can see heat is coming out, smoke is coming out. They will ask you, get some water. They will open the radiator and they will be pouring water into it. Isn't it? Why? Why? What is the reason? Have you asked your parents why you are pouring water in that? Okay, we will discuss this with an example. Suppose you are having two beakers with you. One contains coconut oil, the other contains water. You are taking equal amount of water, equal amount of coconut oil, and you are keeping it in the stove and you are heating it. Can you tell me which one will be boiling first? Yes, coconut oil. Isn't it? Coconut oil will be boiling first, then water. Now water is having, why? Because water has the more capacity to hold heat than any other substances. Water has a capacity to hold more heat than any other substances. And that property is known as the heat capacity of water. That is known as the heat capacity of water. Similarly, you are in a hurry, you want to go home. Your mother is coming with a glass of tea or a glass of hot milk. And she is saying, please bring this in. So you say, Mom, it is very hot. How can I drink? It is so hot. So what she will do? She will take another vessel. She will keep this inside that and will let it cool. Because water holds that heat more quickly. So that is known as the heat capacity of water. Now, as we studied about boiling point, there is another thing, that is the freezing point of water. So you know the freezing point of water is 0 degrees Celsius.
That is the temperature at which the liquid changes into solid at a normal atmospheric pressure. That is known as the freezing point. The temperature at which the liquid, that is the water, changes into ice at normal atmospheric pressure is known as the freezing point of water. Now when the water cools and becomes ice, what happens? Water is having more density than ice, isn't it? Water is having more density than ice. Now, when you are keeping this ball of water, a bowl of water you are keeping it in fridge. What happens? It becomes ice, that is nothing. What happens to its volume and its density? Yes, when water is cooled, it changes to ice. It reaches the freezing point, but its volume increases. Its volume increases and its density decreases. Okay, its volume increases and its density. Discuss another important property of water. Surface tension. So you have seen like small insects in small ponds and all. When you look at the ponds, you can see small insects floating on water, isn't it? You take a small beaker or a small trough and keep the blade on top of this water. It doesn't sink, floats on water. Why? So consider this as a beaker which is having water. Okay. So you can see that the water is getting, the molecules of water are getting attracted towards all the sides. See, upwards, the force of attraction is acting upwards, downwards, or on either side. When we go to the interior, down part. But when we come to the upper surface of water, we can see that the force of attraction is acting downwards. It is acting on either sides, but not on the surface of water. Because on this part you can see that there are vapors here. So here, in what vapor means? In gases. Gases, you know, in gases, the molecules of gases are having less attractive force, isn't it? So compared to this part, that is on the top of the interior of water, on the surface of water, you can see that the force of attraction on the surface of water will be less. So the water will be, because of this attraction and on downwards and on either side, the water will be acting as a stretched membrane. Okay? That property is known as surface tension. And because of this property, the plane, the small insects can easily float on water. Okay? So this is a very important property of water, that is surface tension. Now, take a glass, add some soap solution to it, mix it very well. Take a bangle or a metal roll. Okay, tie a thread on both the ends. Dip it into the soap solution. Take that out. Now that bangle will be completely covered with this soap film. Prick one part of that soap film. You can see that the soap film or the surface area of the soap film is less, because surface tension, that is soap, tries to reduce the surface area of that liquid. Now surface tension always tends to minimize the surface area. Surface tension always tries to reduce the surface area of liquids, and that is why the liquid drops shows a spherical shape. Okay. Now this is about the surface tension of water. Now we are talking about water for a long time, isn't it? Now how water is made? You all know that water is made up of hydrogen and oxygen. Isn't it? Water is made up of hydrogen and oxygen. 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. When you want to decompose this water, you will be taking 2 test tubes. 2 test tubes. 2 ions will be placed here.
current connection is given. Current connection is given. So you can see that in one test tube, hydrogen will be collected, and in another test tube, oxygen will be collected. So when water is electrolyzed, when electricity is passed through water, water splits into hydrogen and oxygen. But keep one thing in mind, pure water is an insulator. It doesn't conduct electricity. So for water to conduct electricity, we will be adding a small amount of little drop of acid to it. So the electricity, water becomes a conductor and it gets split into hydrogen and oxygen. Now we are using a new equipment for the electrolysis of water. This is Hoffman's voltmeter. Picture is given in your textbook. Hoffman's voltmeter. So when electricity is passed through water, it decomposes to hydrogen and oxygen. In the same way, when we combine hydrogen and oxygen, we get അഞ്ചോ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. ടീച്ചർ ഇവിടെ നാണയങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 1, 2, 3, 5 നാണയങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ടീച്ചർ ഇവിടെ 10 നാണയങ്ങൾ ഇട്ടു. എന്നിട്ടും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അല്ലേ? ജലോപരിതലത്തിന് ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ജലോപരിതലം അല്പം ഉയർന്നു. ടീച്ചർ 15 നാണയങ്ങൾ വരെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജലോപരിതലത്തിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്? ജലം മുകളിലേക്ക് അല്പം ഉയർന്നു. ജലത്തിനെ പുറത്തേക്ക് പോവാതെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് ആരാണ്? അതെ, ജലത്തിന്റെ ഉപരിതലം തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും പ്രവർത്തനം കണ്ടില്ലേ? ജല ഉപരിതലത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോ? ജല ഉപരിതലം അല്പം മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നു അല്ലേ? വെള്ളത്തെ പുറത്തേക്ക് പോവാതെ താങ്ങി നിർത്തിയത് ആരാണ്? ജലത്തിന്റെ ഉപരിതലം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആശയം കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നതിന് വേണ്ടി വേറൊരു പ്രവർത്തനം കൂടി നോക്കിയാലോ? ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലേഡ് ജല ഉപരിതലത്തിൽ വയ്ക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം ബ്ലേഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണല്ലേ? അപ്പോ ബ്ലേഡ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോണ്ടതല്ലേ? നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ? ഒരു ബ്ലേഡും ജലവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബ്ലേഡും ഉണ്ട്. ഈ ബ്ലേഡ് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ടീച്ചർ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ബ്ലേഡ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണല്ലേ? അപ്പൊ മുങ്ങിപ്പോണ്ടതല്ലേ? നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയാലോ? ബ്ലേഡ് വെള്ളത്തിലേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടത്? മുങ്ങിപ്പോയോ? ഇല്ല അല്ലേ? ബ്ലേഡ് ജല ഉപരിതലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി നമ്മൾ ബ്ലേഡ് ജലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വെച്ചപ്പോൾ അത് അവിടെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടെ ആരാണ് ബ്ലേഡിനെ താങ്ങി നിർത്തിയത് മുങ്ങിപ്പോവാതെ? അതെ, ജല ഉപരിതലം തന്നെയാണ് ബ്ലേഡിനെ താങ്ങി നിർത്തിയത് അല്ലേ? ജലത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിന് കാരണം. ഈ പ്രത്യേകത പ്രതലബലം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ്. പ്രതലബലം എന്നത് എല്ലാ ദ്രാവകങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. സർഫസ് ടെൻഷൻ is a characteristic property of all liquids. നമുക്ക് ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കിയാലോ? നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു തന്മാത്ര ക്രമീകരണം തന്നിരിക്കുന്നു നോക്കൂ. ജലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലെ തന്മാത്രകളെയും ജലത്തിന്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള തന്മാത്രകളെയും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ജലത്തിന്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള തന്മാത്രകൾക്ക് എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് കാണുന്നത്? ആ തന്മാത്രയെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ മറ്റു തന്മാത്രകൾ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പരിണിത ബലം എത്രയായിരിക്കും?
ഒരു തന്മാത്രയെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം 0 ആയിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പോ ജല തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ ആകർഷണ ബലം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉൾഭാഗത്തെ തന്മാത്രകളിൽ ബലം അധികം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അതേസമയം ഉപരിതലത്തിലെ തന്മാത്രയെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അത് എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്? അതെ, ഉപരിതലത്തിലെ തന്മാത്രകൾക്ക് താഴെ ധാരാളം തന്മാത്രകളുണ്ട്, വശങ്ങളിലേക്ക് ധാരാളം തന്മാത്രകളുണ്ട്. മുകളിലേക്കോ? മുകളിൽ ബാഷ്പരൂപത്തിലുള്ള തന്മാത്രകൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും അവയുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജല ഉപരിതലത്തിലെ തന്മാത്രകൾക്ക് എങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ബലം അനുഭവപ്പെടുക? അതെ, തീർച്ചയായും താഴേക്കും വശങ്ങളിലേക്കുമാണ് ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജല ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു സവിശേഷ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നില്ലേ? ഈ ബലം മൂലം ദ്രാവക ഉപരിതലം വലിച്ചു നിർത്തിയ ഒരു പാട പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ലിക്വിഡ് സർഫേസ് ആക്ട് ആസ് എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെംബ്രെയിൻ. ഇതിന് കാരണമായ ബലമാണ് നാം പ്രതലബലം എന്ന് പറയുന്നത്. The force responsible to this is known as surface tension. നമുക്ക് പ്രതലബലത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കിയാലോ? ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു ഷേവിംഗ് ബ്രഷ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. നല്ല ഉണങ്ങിയ നാരുകളാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇത് നല്ലപോലെ വിടർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമുക്കിതൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി നോക്കിയാലോ? ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു ബീക്കറിലെ ജലത്തിലേക്ക് ഇത് മുക്കുകയാണ്. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അതിന്റെ നാരുകളൊക്കെ ആകെ കൂടിച്ചേർന്നു, അല്ലെ? ഇതുപോലെ തന്നെയല്ലേ നമ്മളുടെ മുടിയൊക്കെ നനയുമ്പോ ആകെ ചുരുങ്ങിപ്പോവാറില്ലേ? ഈ ബ്രഷിലെ നാരുകൾ നാം വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയപ്പോ നാരുകൾക്കിടയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? നാരുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ദ്രാവക പടലം രൂപം കൊണ്ടു. ഈ ദ്രാവക പടലം എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിച്ചത്? ഈ നാരുകളെ കൂടിച്ചേർത്ത് അതിന്റെ പരപ്പളവ് കുറയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ഇത് പ്രതലബലത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. പ്രതലബലത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വളയത്തില് നൂല് കെട്ടി അതിലൊരു സോപ്പ് പാട നിർമ്മിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബീക്കറിൽ അല്പം സോപ്പ് ലായനി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ വളയവും നൂലും നമുക്കൊന്ന് സോപ്പ് ലായനിയിൽ മുക്കി നോക്കാം. അതില് ഒരു ദ്രാവക പാട, സോപ്പിന്റെ ഒരു പാട ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം. നൂല് ഏത് ആകൃതിയിലാണ് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടത്? ആ ദ്രാവക ഉപരിതലത്തിന്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് കുറയുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചത്. ഇത് പ്രതലബലത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷതയാണ്. പ്രതലബലം ദ്രാവക ഉപരിതലത്തിന്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് കുറയുന്ന രീതിയിലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് കണ്ടത്? സോപ്പ് പാട പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ, ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചപ്പോ അതിന്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് എങ്ങനെയായിട്ടാണ് ക്രമീകരിച്ചത്? നിലവിലുള്ള ദ്രാവക പാടയുടെ പരപ്പളവ് ഏറ്റവും കുറയുന്ന രീതിയിലാണ് വന്നത്, അല്ലേ? എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം? പ്രതലബലത്തിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് ഇതിന് കാരണം. പ്രതലബലം ആ ദ്രാവക ഉപരിതലത്തിന്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് കുറയുന്ന രീതിയിലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സർഫസ് ടെൻഷൻ always tries to reduce the surface area of that liquid surface. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം നോക്കൂ. വെള്ളത്തുള്ളികളുടെ ചിത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താകൃതിയാണ് വെള്ളത്തുള്ളികൾക്ക്? അതെ, അവ ഗോളാകൃതിയിലാണുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ദ്രാവകത്തുള്ളികള് ഗോളാകൃതിയായിരിക്കുന്നത്? ജലത്തിന്റെ പ്രതലബലം തന്നെയാണ് ഇതിനും കാരണം. പ്രതലബലം ദ്രാവകത്തിന്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നല്ലേ? Suppose I am taking a metal magnesium. This magnesium reacts with
water to form magnesium oxide and hydrogen. Now I am taking iron, reacts with water to form iron oxide and hydrogen. So magnesium reacts in boiling water, okay, boiling water, and iron reacts with steam. Okay, so magnesium is a metal. It reacts with boiling water to form magnesium oxide and hydrogen, whereas iron reacts with steam to form iron oxide and hydrogen. Whereas copper, gold, silver and platinum, they do not react with water. Now, I am taking 3 beakers. Okay, 3 beakers. Filled with water. Okay. In one beaker, I am adding acid, and in another beaker, I am adding a alkaline. And this is pure water. Okay. So I am dipping litmus paper, that is blue litmus paper and red litmus paper. Here, first I am taking red litmus paper. I am dipping into the beaker. No change. No change. Whereas when I am dipping blue litmus paper, because it is acidic, the blue litmus paper changes to red. Whereas in alkali, blue litmus paper, no change. Whereas red litmus paper changes to blue because it shows that it is a base, it is a alkali. Litmus paper, both red litmus paper and blue litmus paper, it shows no change, no color change, because pure water is a neutral solution. It is a neutral solution. It doesn't have any acidic property nor alkaline property. And water is known as a universal solvent because water is able to dissolve various substances and it can form different solutions. So we call water as a universal. In one test tube, I am taking a solution of calcium and magnesium bicarbonate. In another solution, calcium and magnesium chloride. Another test tube, I am taking calcium and magnesium sulfate. Okay, there is another one also which contains pure water. It contains pure water. Okay. Pure water. In all the 3 test tubes, I am adding a small amount of soap powder to it and I am shaking it very well. So, when I checked into the test tube, I could see that the soap forms a lather very quickly in pure water. In pure water, the soap forms a lather very quickly, whereas in these 3 test tubes, lather does not form. Why? Because this is hard water. Hard water. So the water in which the soap does not form lather very easily is known as hard water. And why is this hard water formed? The hard water is due to the presence of the salt of calcium and magnesium. Okay? The salt of calcium and magnesium. So, here what I am doing is, first I am taking this first test tube and I start boiling it. Okay, I start boiling it.
and then after that I am adding a little bit amount of soap to it. It forms lather. Why is it so? At the same time, when I boil these two test tubes, and again when I added salt, it doesn't form lather. Why is it? Like, why this test tube after boiling it gave me lather, whereas the second and the third test tube, which contain chloride and sulfate, doesn't give me lather. This is because when this is bicarbonate of calcium and magnesium, isn't it? So when I boiled it, the hardness got removed and it regained its original property. So that type of hardness is known as temporary hardness. Temporary hardness. Hardness which can be removed by boiling is known as temporary hardness. So temporary hardness is due to the presence of calcium and magnesium bicarbonate. Okay. But here in the second and the third test tube, even though I heated it and then again I added salt to it, it doesn't form lather because this is permanent hardness. Permanent hardness. What is permanent hardness? The hardness in which it cannot be removed by boiling is known as permanent hardness, and permanent hardness is due to the presence of the salt of chloride and sulfate. Okay? So with this, the chapter water is over.